Un produit dans un supermarché pour vos enfants et qu'ils décèdent liés à l'intoxication alimentaire, vous à la maison, qu'allez-vous faire? Et si vous travaillez, vous êtes travaillé en ce moment et que vous n'arrivez pas à rentrer à la maison, qu'allez-vous faire? Que lors de vos retraites, vous avez des maladies professionnelles, qu'allez-vous faire? Au-delà des enjeux économiques, le QHS consiste aussi à donner de la valeur à la vie humaine. Au-delà des enjeux économiques, la qualité, l'hygiène et la sécurité, environnement au travail permettent également de protéger le travailleur en le prévenant des risques liés à son poste de travail. L'actualité, c'est aussi les bombardements sur la bande de Gaza avec cette action humanitaire des dirigeants qui ont décidé de lever des fonds pour venir en aide à ces populations. C'était au cours d'une conférence humanitaire pour la population civile qui s'est tenue à l'Élysée en France. Carlos Minoué, Jean-Paul Boyot. La conférence humanitaire pour la population civile de Gaza, présidée en France par le président Emmanuel Macron ce jeudi, avait pour toile de fond des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu humanitaire de 3 jours dans l'enclave, en échange de la libération d'otages détenus par l'organisation du Hamas depuis le 7 octobre dernier, mais aussi rendre possible l'entrée des convois d'aide alimentaire et médicale dans l'enclave palestinienne assiégée par l'armée d'Israël. Lorsqu'il a attaqué Israël, le Hamas a pris la responsabilité d'exposer les Palestiniens à de terribles conséquences. Aujourd'hui, ce sont les civils de Gaza qui souffrent. Près d'1,5 million de personnes ont été déplacées, des milliers sont mortes ou ont été blessées. Et au malheur des Israéliens s'ajoute désormais celui des Palestiniens. Et nous ne pouvons pas nous y résoudre, parce que toutes les vies se valent et parce qu'il n'y a pas, pour nous qui portons des valeurs universelles et humanistes, de double standard. Alors que le chef de la diplomatie égyptienne a dénoncé lors de cette conférence le silence international sur les violations du droit humanitaire international commises par l'État hébreu dans le territoire, le président français entend rééquilibrer la position de son gouvernement, jugée trop conciliante avec Israël par les États arabes. Nous devons apprendre de nos erreurs et ne plus accepter que la paix au Proche-Orient soit toujours remise à plus tard. Il nous faut donc dès maintenant reprendre l'initiative et trouver les forces d'aller enfin vers la solution de 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Démontrons avant toute chose que la création d'un État palestinien sert la sécurité d'Israël. Démontrons aux Palestiniens que la guerre d'aujourd'hui ne nous détournera pas de l'objectif que leurs aspirations légitimes soient satisfaites. Les organisations humanitaires dans la phase de collecte de dons pour Gaza obtiendront de la France une allocation cette année de 80 millions d'euros à l'aide humanitaire, celle-ci étant destinée aux populations palestiniennes. En sport, Coton Sport de Garoua, au cœur d'une affaire de pédosexualité. Le président des cotonculteurs suspend le directeur technique de son académie accusé de cette pratique. Précision avec Dallas Tiana et Fabrice Elou. Le jeune enquête au sein du club Chouchou. Déjà, la plainte a été déposée du côté de Garoua. C'est les juridictions de Garoua qui ont reçu la plainte de ce joueur. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. C'est beaucoup de jeunes qui sont passés par le centre de formation. On a essayé également de discuter avec des anciens pensionnaires de Coton Sport de Garoua qui, eux, ne sont pas surpris de l'histoire. Aux premières heures de cette affaire, le jeune joueur aura refusé une offre financière venant du club qui lui demandait de retirer sa plainte. Malheureusement, il y a eu une tentative de négociation. Le président du club, Fernand Sadou, aurait tenté de négocier à hauteur de 2 millions pour que le petit retire sa plainte. Le petit a été éloigné de Coton Sport de Garoua puisqu'il a été prêté à un club ici même à Douala, mais il ne peut pas jouer parce que Coton lui fait le chantage de ce qu'il doit retirer sa plainte, qu'il puisse effectivement jouer avec son nouveau club, le club dans lequel il est prêté. Ousmane Noubouba, le mis en cause, avait déjà été condamné pour des faits similaires. Il avait été démis de ses fonctions de directeur sportif. Il avait fait près de 6 mois de prison. Il était sorti, il était réintégré dans ses fonctions de directeur sportif de Coton Sport de Garoua. L'affaire agite la toile, mais ne semble émouvoir ni la Fédération camerounaise de football et même l'ensemble des syndicats et associations ayant à cœur les problèmes des footballeurs du pays. En attendant l'aboutissement de l'enquête diligentée, Ousmane Noubouba est déchargé de ses fonctions, comme le renseigne le communiqué de son club employeur daté du 7 novembre 2023. C'est un nouveau dossier après celui de décembre 2022 dans lequel le coach Guy Kamdem Di Capello avait été accusé par plusieurs jeunes joueurs de son académie basée à Bafoussam de les contraindre à des pratiques d'homosexualité.
Ce clin d'œil à l'actualité sportive camerounaise referme donc la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for joining us for the second part of the news. Reverend Pastor Ntwi Raphael has called on the population of Mamfi to turn to God for protection against the continuous killings in the southwest region. This was during a prayer walk that was organized in the town of Mamfi to mourn the killings of the innocent souls in a Bekwa village last Monday. Details with Smagic and Gabriel. Dressed in black and red, inhabitants of Mamfi we continue to sue for peace in our land. As far as we are concerned, we continue to preach peace to our people. Our division is a God-fearing division. We are not used to spillage of blood, so we put it in God's own hands to fight our enemies. Amen. And we know God will give us the victory. Amen. The massacre that took place at Egbeko village, where according to government spokesman Emmanuel Rene Sadi, 25 persons died and 9 injured. The peaceful demonstration that took place on the streets of Mamfi was led by a priest who says it was an order that came from God. It is an order of the Lord, a prophetic order, that the sons and daughters of Manu should make a march, a prayer march, 7 times to the place. And that if not, the wars shall come. And so we are merely doing this obeisance to the Lord for peace to reign in the land. The man of God has this message for Christians in Mamfi. The Christians of Manu, they are not wicked people. But one thing they have failed to understand is that they have not given their life to Jesus. Let them hand over their life to Jesus Christ, completely, wholly and entirely. And the Lord, who is the giver of life and gives the life more abundantly, will make the flow of life flow into the land of Manu. Till now, nobody is aware of the real identities of those who caused the mayhem in Egbeko village. But the government says the Manu Unity Warriors, which is a faction of the Ambazonian Defense Force, were the perpetrators of the act. The President of the Republic of Cameroon, President Paul Biya, and the United Nations Secretary General Antonio Guterres have condemned the killings in a Bekwa village. While the President Paul Biya promised to track down the perpetrators, Antonio Guterres challenged the Cameroonian authorities to seek political solutions to the ongoing crisis in the Anglophone regions of Cameroon. Details with Fomi Amsosana. In an official telegram addressed to the governor of the southwest region of Cameroon, President Paul Biya says he was shocked to learn of the high death toll following the cowardly and barbaric attack perpetrated by an armed group in the town of Mamfi in the Manu division of the southwest region. In line 2, President Paul Biya says he strongly condemns this dreadful act that claims the lives of innocent and peaceful citizens, instructing competent authorities to organize urgent assistance for families of victims. President Paul Biya gave assurances that measures will be put in place to track down and punish perpetrators as provided by the law in force. Any attempts to sow the seeds of insecurity in our country will always be doomed to failure, for the unity and stability of our nation are most valuable asset, added President Paul Biya in his telegram. In another statement, the spokesperson of the United Nations Secretary General Antonio Guterres says the Secretary General Antonio Guterres strongly condemns the 6th November attack against civilians in Egbeko, Mamfi district in the southwest region of Cameroon, which reportedly left to several persons killed, including children. Many others were injured and displaced, and properties were destroyed. Antonio Guterres stresses that attacks against civilians are unacceptable. He extends his deepest condolences to the families and calls on the government of Cameroon to conduct an investigation and to ensure that those responsible are held accountable. He urges all Cameroonian stakeholders to work towards a political solution to the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon.
The Navy has seized millions of liters of contraband fuel since the beginning of 2023. In its recent patrol missions, about 125 gallons of fuel were seized at the sea. Babila Jonathan tells us more. 3,000 liters of fuel of doubtful source and 6,000 liters of palm oil seized by the Cameroon Navy. Navy officers intercepted the boat transporting the illicit products during a patrol operation on Cameroon's territorial waters led by Captain Yonga Richard under the supervision of Douala Navy Base Commander Captain Fege. This is an operation which has been put in place by the National Marine of Cameroon, the Surface Forces and the Naval Base of Douala. It has been carried on with an amount of 125 gallons of petroleum product, which has been seized by the elements of the National Marine. Toutes ces saisies représentent des milliards, je dis bien des milliards de francs gagnés par l'État à travers les amendes, les impôts, les taxes payées par les contrevenants en redressement. Such operations constitute an important part of the missions of the Navy. Pour l'année 2023, since the beginning of the year, the Navy has seized 3 million liters of fuel, 10 tons of fish, tens of tons of rice, illicit drugs, car engines and spare parts. As you know, we are approaching the end of the year, so the National Marine is there to assure that the population are safe during this period. La Marine nationale exécute des missions de défense et de sécurisation du territoire, offrant ainsi un cadre propice au développement économique. La Marine nationale, c'est aussi la mission de l'action de l'État en mer. The Navy has also been rescuing lives and fighting pirates at sea. The role of women in science in Cameroon has been undermined despite their involvement in research topics. In order to bring the female scientists to the limelight in Cameroon, that Alumni, a research platform, is organizing a workshop here in the city of Douala. Our reporter Esielu Siliengo collected their views in the following report. In Cameroon, women have developed interest in science, but few of them are involved in different fields of research, such as physics, sociology, social science, biology, amongst others. However, most women are being overshadowed. Women are involved in nearly all the research areas, but our problem is that the visibility. We lack visibility, and we thought that lacking may be coming from the fact that we don't involve all aspects. To help boost these women in the field of research, the research platform DAAD Alumni is organizing a workshop bringing together women and young girls. Why they came up with this women program is that to encourage young women, especially the most younger women. We want to synthesize women. They should get interest in interdisciplinary research. The interdisciplinary research is? The interdisciplinary research is all about involving many disciplines in a project. For example, if you are a chemist who want to synthesize a compound derived from natural product, then you will need a biochemist or a molecular biologist for activity. Even if you are in one discipline, it's always better to work with other people in the same discipline. And normally, whatever topic you're trying to tackle, it's more interesting, more fruitful to involve many disciplines. The workshop, which we end on the 10th of November, equally has as objective to enable DAAD alumni to discuss on how to get a common interdisciplinary laboratory to overcome their challenges. Public Health Minister says out of 1,000 premature newborn babies in Cameroon, 28 die of health complication. Our reporter Innocent Azet talked to a pediatrician to understand what accounts to the death of premature babies in Cameroon and filed in this report.
To Public Health Minister Dr. Manauda Malachi in a recent correspondence, out of 1,000 newborn babies in Cameroon, 28 die of complications related to prematurity, and to be more precise, 3 deaths out of 10. This is considered the second cause of infant mortality. Vous savez que preterm infants are susceptible to many complications, including lack of simple essential care such as warmth and feeding support. Also, respiratory distress syndrome, chronic lung disease, intestinal injury, compromised immune systems, infections, and cardiovascular disorders. All these because such a baby is very fragile. De la nutrition, de l'alimentation, parce qu'ils n'ont pas encore. Rise in the number of premature babies born is also attributed to. D'abord, les mamans. Some pregnant women do not go for antenatal care. Non-respect of prenatal care consultations, advices, prescriptions, and directives of the gynecologist. To avoid preterm delivery, they simply need to do what is right and demanded of them. Éviter certaines complications dues à la grossesse. If some of these premature babies end up dying, it is also due to the difficulties pediatricians encounter, occasions they are exposed to. Lorsqu'ils arrivent, when they arrive, we have to rush to check their temperature, ensure their development, nutrition for normal growth, and services safely. At the Lakentini Hospital, for instance, we also permit stable babies in the incubator.